اوپر بہت درمیان میں رکھیں اس کو. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inshallah, we will continue our series of daily dars from the books of Sayyidina Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu wasalam. Yesterday we delivered the first dars, and today inshallah will be day 2, and we continue from the book entitled The Philosophy of the Teachings of Islam, a book, an essay written by the promised Messiah and delivered by Maulana Abdul Karim Sahib Sialkoti Raziyallahu Anhu at the Conference of Great Religions. So inshallah we will first read the Urdu. Jawad Suleiman Bar Sahib will read the Urdu, and after him inshallah will read to you the English translation. So you should be able to see it on your screens now. And if I can request Jawad Suleiman Bar Sahib to start the reading in Urdu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نفس لوامہ، اور اخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامات، یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے. یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے. اور اس جگہ نفس لوامہ کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لیے ہے، گویا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا. اور اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے مخار کی طرح چلے. یہاں ہم بتاتے چلیں کہ شتر بے مخار ہوتا ہے کہ جس جانور کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور چارپائیوں کی زندگی بسر کرے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے، اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں. پس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام لفظ لوامہ ہے، یعنی بہت ملامت کرنے والا، بہت زیادہ برے کام سے روکنے والا. یہ ملامت کرنے کا معنی ہوتے ہیں. اور نفس لوامہ اگرچہ طبعی جذبات اور پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے، لیکن نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا، اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غالب کر جاتے ہیں، تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے. گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے. غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے کہ جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Second source. So the second source the promised Messiah mentioned is the nafs lawwama, the reproving self. The source of the moral state of man is designated by the Holy Quran nafs lawwama, as the Quran mentions wala uqsimu bin nafs lawwama. The translation here you can see is, and I do call to witness the self-accusing soul. The Quran, Al-Qiyamah, chapter 75, verse number 3. That is, I call to witness the reproving self, and I highlight it again. I apologize, we're just doing it again. The reproving self means something that you do not approve of. That is to say, I call to witness the self that reproves itself for every vice and intemperance.
This reproving self is the second source of human state from which the moral state is generated. At this stage, man ceases to resemble the animals, calling it to witness it for the purpose of doing it honor, as if by advancing from the state of the self that is prone to evil and arriving at the state of the reproving self. It has become worthy of honor in divine estimation. It is so called as it reproves man on vice and is not reconciled to man submitting to his natural desires and leading an unbridled existence like the animals. It desires that man should be in a good state and should practice good morals, and no kind of intemperance should be manifested in any aspect of human life, and natural emotions and desires should be regulated by reason. Hazrat Masih Maud explained that as it reproves every vicious movement, it is called the reproving self. Though it reproves itself in respect of vices, yet it is not fully effective in practicing virtue. And occasionally it is dominated by natural emotions when it stumbles and falls. It is like a weak child who does not wish to stumble and fall, but does so out of weakness, and is then remorseful over his infirmity. In short, this is the moral state of human self when it seeks to comprehend within itself high moral qualities and is disgusted with disobedience but cannot achieve complete success. So now, just for the benefit of the audience, those members who are watching this Dars live, this paragraph of the promised Messiah, alayhi salatu wasalam, which you can see on your screens now, just to make the subject really easy for us, the promised Messiah alayhi salatu wasalam gave an example. Reproving means that you do an act, but you do it out of your natural emotions. Sometimes you're very ashamed of it, you do not approve of it, but you still do it anyway. So this is called the reproving self. As Masih Maud alayhi salatu wasalam mentioned here, if you can see it on the screen, that it is like a weak child who does not wish to stumble and fall, but does so out of weakness. Meaning, a child, if you can imagine, a toddler would like to run, but naturally, in his mind, he wants to run, he wants to walk, but he falls down out of human weakness. So, the promised Messiah ﷺ said that just like that small child, and is then remorseful over his infirmity. So, the promised Messiah ﷺ is trying to explain here that this is the stage where one is trying to improve himself, but sometimes his natural emotions, his natural ways get the better of him. So he can make mistakes. But this is still approving in the eyes of Allah that someone is trying to make a difference within their spiritual life. But he is prone to making mistakes over and over again, just like that small child, that toddler, who falls over and over again before he can begin to run. So this was the dars for today. Inshallah, we will continue tomorrow from the same book, The Philosophy of the Teachings of Islam. So may Allah Ta'ala enable us to understand the books of Sayyidina Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salatu